Goa will witness very heavy rainfall at a few places on the 12th, 13th and 15th of June. Fishermen should not venture into the sea as wind speeds may touch 40 km per hour. Ponder BSNL contract workers threaten to go on strike if their 9 months pending salaries not paid within a week. Congress alleges Chief Minister Pramod Sawant is not locking down Vasco to protect Urban Development Minister Milan's business interests. Novel coronavirus pandemic infects nearly 7 million people globally, with South America being declared as the newest epicenter. 110 candidates in race to find a vaccine. Hello and welcome. This is Susan Gomes and now the news in detail. Congress has alleged the Chief Minister is not locking down Vasco to protect Mormugao MLA's Milan Naik's business interests in the port town. It alleged that Milan has his monopoly over the business and contracts in Mormugao port. Congress Vice President Sankalp Amonkar said that all three BJP MLAs in Mormugao wanted a complete lockdown, but only Milan is non-committal on the lockdown. As Chief Minister failed to take a call, Vasco cars went into self-lockdown and closed their shops and market. Chief Minister is not implementing a lockdown in Vasco, citing economic reasons as many cargo ships are anchored at MPT berth, and lockdown would affect Milan's business, Congress alleged. खंयतरी CM आयज ह्या मिलिंद नायकाक प्रोटेक्ट करपाक लागून हो लॉकडावन करना. आयज सांगपाची गरज म्हणल्यार मिलिंद नायक आख्खो बिझनेस जो आसा आयज त्या पोर्टान चलपाक लागलेलो आसा. आख्खे वास्कोन अशें उलोवप जाल्यार कितें बाबा तेजो बिझनेस इंट्रस्ट सेव करपाक लागून आयज खंय तरी आमचे मुर्मुगांव लॉकडावन करपाक सोदना. आयज सांगपाक सोदता आयज मुर्मुगांव पोर्टान जो बिझनेस चलता, स्टिवडोरिंग, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट, कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, अमोनिया ट्रान्सपोर्टेशन, आमचे बारीक बारीक जे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसता, इवन ताटपत्री घालपाचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता, हे आसा ते सगळे थंयसर मिलिंद नायक हो हँडल करपाक लागलेलो आसा. हो थंयसर एक एजंट जाल्लो आसा. जितले ते पोर्टान बिझनेस चलता, सगळी स्टिवडोरिंग आसा तेजी काम मिलिंद नायक करता. लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सगळे मिलिंद नायक, ट्रान्सपोर्टेशन सगळो मिलिंद नायक. आख्खे जितले ते मुर्मुगांव पोर्टान चल्ला तेजो सगळ्यांचो एजंट जावन पडला मिलिंद नायक. आयज टोटली तेजी थंय मोनोपोली चल्लेली आसा. मुर्मुगांव तालुकाचे सोडून दी, मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आनी वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी आमी काल 2 दीस जाले सर्वे केल्लेले आसा. 3,500 लोकांची सर्वे केल्ली आसा. 3,500 इंडिविज्युअल लोकांची सर्वे केल्ली आसा. आमी तुमकां लॉकडावन जाय काय नाका ह्या लोकांक आमी विचारलेले आसा. आनी तेज्या भितरले 3,300 लोकांचो रिप्लाय आसा की बाबा आमकां लॉकडावन जाय. जाल्यार इट इज मोर दॅन 95% लोक डिमांड करता की बाबा आमकां लॉकडावन जाय म्हणून वास्को, आनी वास्कोकार मागता की लॉकडावन जाय म्हणून. 15 बोटी थंय ऑलरेडी येयलेली आसा वास्को पोर्टान. हांव तुमकां वीथ प्रूफ दिता. सगळो कितली बोटी आसा सगळे घेवन येयलेलो आसा. लिस्ट सगळी लायनीक रावलेली आसा. आनी ह्यो जर बोटी जर हे फुलफील जायना जाल्यार ह्यो बोटी डॅमरेजीक वयतली. आनी डॅमरेजीक गेली जाल्यार कोणाक लुकसाण जातलें? हो एजंट आसा मिलिंद नायक, ताका लुकसाण जातलें डॅमरेजीक गेलेल्या बोटी. सो तेज्या लागून फक्त एका मनशाक प्रोटेक्ट करपाक लागून खंय तरी दिसता की बाबा ह्यो लॉकडावन करपाक सोदना. Vasco MLA Carlos Almeida has demanded that Chief Minister Pramod Sawant should exclude one part of containment zone. He said people are angry because they were included in the containment zone. Containment zone declared kelo collector. So declare kelo tena teni wrongly declared kelo. They have declared part ward number 11 part, ward number 16 part, ward 7 full, ward number 19 part. So they have declared about 4 wards. They didn't realize. And मोदे एक लाइन है MES की property है मोदे. So that land divides the properties, both the properties. So people are upset that day even the incident of the rice being kept on the road. That is the reason. So containment area can be but they should apply the mind, the collector. Nobody applied the mind. So I request the CM when the 15 days get over, they should relax the area from there. Hero Mahale and Aniket Narvekar for Goa 365 from Panaji and Vasco. A lineman helper posted at Subdivision of Electricity Department at Kurchuram has tested positive for coronavirus on Wednesday evening.
He had undergone self-testing after his relative working in KTC was found positive. He has informed the electricity department and another 11 persons who were working with him were also tested. Remaining 8 will be tested on Thursday. 11 persons who have already undergone test have been home quarantined. डिव्हिजन 7 आणि सब डिव्हिजनात काल सब डिव्हिजन जे आसा थंय काल एक पेशंट मेळ्ळो तो लायनमॅन हेल्पर म्हणून हे वचना काम करतालो जेन्ना तागेले एक रिलेटीव जो कदंबा आशिल्लो ताका पॉझिटीव जेन्ना टेस्ट जालो तेन्ना आपल्याकूच ताणें टेस्ट करून घेवचें अशें ठरयलें आनी ताणें काल सांग्यार वचून टेस्ट केलो तेन्ना ताका मॅसेज आयली कितें तुगेलो टेस्ट पॉझिटीव आसा ताणें ताबडतोब ताका गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांच्यान हें आयलें की तुका कोवीड हॉस्पिटलांत व्हरपा खातीर गाडी येतली जेन्ना हे प्रकरण जालें तेन्ना हे लोक जे आशिल्ले बाकीचे जे स्टाफ आशिल्ले ते दिले आनी तांकांय सगळ्यांक 11 जाणांक टेस्ट केले आनी 11 जाणांचे टेस्ट आज तांगेलो अजून रिपोर्ट एवेटेड आसा आनी 11 जाणांचे टेस्ट करून कालच्यान ऑफिस जें आसा जे PWD ऑफिस आमचे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस आसा ते कालच्यान हांगा बंद आसा हांगा एकूय कालच्यान स्टाफ ना जेन्ना हांव एसी कडेन मेळ्ळो साळवी आनी साळवीक सांगलें की हांगा कालच्यान सगळ्यांक होम क्वॉरंटायन केल्या 2 दिसां खातीर होम क्वॉरंटायन स्टॅम्प मारला अजून 8 जाणांचो अजून टेस्ट करपाचो आसा कुडचड्या वयली ही पयली केस जावन आसा आनी जेन्ना ही कुडचड्या वयली केस मेळ्ळी आसा बाजारांत कुडचड्यांक बाजार लागीं आसा आनी हांगा एक सगळें एक वातावरण वेगळेशें निर्माण जाल्लें आसा आनी लोकूय हांगा भिल्ले आसा स्टाफूय हांगा भिल्ले आसा लायनमॅन हेल्परूय भिल्ले आसा हांगा सरकारान प्रिकॉशन घेवचें अशें म्हणटा जेन्ना पळय काल जेन्ना कोवीड टेस्ट जालो ताका सकाळी फुडें 9:30 येता म्हणून सांगलें हॉस्पिटलाची गाडी व्हरपाक पूण ताणें 7:30 पर्यंत हांवें कॉल केलें जेन्ना तो पेशंटा कडेन हांव उलयलो तेन्ना म्हणपाक लागलो 7:30 रातचे पर्यंत तांकां एकूय तांकां गाडी व्हरपाक काय फोनूय आयलो 7:30 पर्यंत रातची उरलो पूण हातूंत अशें कळटा की जे पेशंटाची संख्या ती गोंया भितर वाडत चल्ली आसा आनी हाजेर खंयचोच कंट्रोल ना हॉस्पिटलाचो कंट्रोल ना कोणाचे हांगा हाजे हॉस्पिटलाचे आनी डॉक्टरांचे कांय संपर्क येना इतलीच मागणी आहा की सरकार Mollem locals have decided to undergo self-lockdown for 4 days after one person was tested positive for COVID-19 at Mollem. Sarpanch Sushant Bhagat gave details. आमच्या लागच्या वाठारांत कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान आनी आमच्या लोकांचेर ताचो परिणाम जावचो न्ही हे खातीर मोलेच्या सगळ्या बाजारकार आनी मोले गांवच्या जाणकार नागरिकांनी आपले खुशेन 4 दीस COVID-19चेर नियंत्रण मेळोवपाक बंद पाळपाचें येवजिलां तेन्ना एक्टींग सरपंच ह्या नात्यान हांव सगळ्यांचो अभिनंदन करतां आनी तुमी करतल्या लोक कल्याणकारी कामाक म्हाजें सहकार सदांच आसतलें. Pra Savardekar for GOA 365 from Savardem. Heavy to very heavy rainfall is very likely at a few places in Goa, with extremely heavy rainfall at isolated places on the 12th and 13th of June. Heavy rainfall is very likely at a few places on the 15th of June. Fishermen are advised not to venture into the sea during this above mentioned period. Moderate to heavy rainfall, thunder showers are very likely at most places on the 11th and 14th of June. Moderate to heavy rainfall is very likely at most places on 12th, 13th and 15th of June. Heavy rainfall is very likely at few isolated places on the 11th and 14th of June. We shall slip into a short break. Don't go away. Welcome back. Novel coronavirus pandemic has infected close to 7 million people globally, with Southern America being declared as the newest epicenter of the viral infection in just a span of 4 months. There are over 110 prospective projects in works to find a workable cure for SARS-CoV-19, alias COVID-19. Some vaccines have reached the clinical trial stage. Others have shown little less than favorable results. Here are some companies which have already begun human trials and can roll out their vaccines soon. Moderna, set to move into the second phase of clinical trials in July. It successfully finished Stage 1 of clinical trials. It showed positive results. CanSino Biologics Incorporated. It's a Chinese firm. It conducted trials on 108 participants aged between 18 to 60. It surpassed human testing phase. It appears to be safe, but side effects were found during injection. University of Oxford and AstraZeneca. Their vaccine trials began in April. Vaccine tweaks mutation of common cold and adenovirus.
This is genetic material of COVID-19. Study is set to move into second phase of clinical trials on over 10,200 between 5 to 12 years over 70 years. ISMR Bharat Biotech conducting study at Institute of Virology Pune. Vaccine works by building up body's immunity. It will take minimum of a year. Thailand's mRNA vaccine. It will test vaccine on monkeys after positive results on mice. Hopes for positive outcome on effectiveness by September. Bureau Report GOA 365. Around 25 BSNL contract workers in Ponda have threatened to go on strike if their 9-month salaries are not paid within a week's time. Around 25 BSNL contract workers led by MGP leader Ketan Batikar on Thursday protested in front of BSNL's Ponda office for non-payment of their 9 months salaries by the BSNL contractor. आज 9 महिने जाले तांकां पगार नासतना हे कॉन्ट्रॅक्टर लेबर तरी सुद्धा काम्याचेर वचून खंयच्यो वायरी तुटल्यो, कोणाच्या घरचे कोणाक नेट ब्रॉडबँड लागना, तरी सुद्धा दीस रात हे मेहनत करून मेहनतीन इमानदारीन काम करून तांकां पगार मेळप ना, ही सगळ्यांत मोठी दुर्दैवाची गजाल आसा. आता प्रताप पुणे टेक्नो लिमिटेड कंपनी आहा, ते तांकां नोव्हेंबर 19 ते मे 2020 पर्यंत पगार अजूनही दिवपाचो आसा आनी तांकां एकूय रुपया अजून येवना. त्याच प्रमाणे मेरिट कन्स्ट्रक्शन एप्रिल आणि मे ह्या 2 महिन्याचो पगार तांकां दिवपाचो आसा. आज एक बील खंय तरी थंय गेला आनी कितें तांकां दिसता म्हाका एक 5 म्हयन्याचो पगार कितें आयला सारखे. सो उरिल्लो पगार केन्ना येतलो. आमकां 9 महिने जाले अजून पेमेंट ना. आमी तांकां विचारले BSNL ऑफिसराक की ते म्हणटा तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक विचारा. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमकां अजून बिलां पास जावना, तुमकां आमी पेमेंट घालूं शकना. फुल्यान धमकी दिता. आतां न्यू कॉन्ट्रॅक्टर जो येयला राकेश तो आमकां धमकी दिता की तुमी काम करपाकूच जाय म्हणून. आमी जो पर्यंत आमकां पेमेंट मेळना तो पर्यंत आमी सर सांगताले, डॉक्टर सांगता पळय त्या हेजेर वयतले आमी. आनी सर तर आमकां सपोज पेमेंटूच मेळना जाल्यार आमी सोमारच्यान पूर्ण काम बंद करतले. आता 7 महिने झाले आणि पहिलीचे कॉन्ट्रॅक्टर 2018चे पेमेंट 2 महिन्याचे दिवपा आसा. 7 आणि 2 9 महिन्याचे पेमेंट मेळना. आणि आता जे टेंडर जाला तो आमकां कमी रेटीन काम करपा म्हणजे सांगता आणि ESI PF कांयच ना. Krishna Naik for GOA 365 from Ponda. An MPT tug of MPT hit 6 trawlers and damaged them. The trawlers were anchored 20 meters away from the fishing jetty. Goa Fishermen Boat Owners Association has demanded an inquiry into this incident. The incident took place on Wednesday night. Watch the details. GFBOA President Jose Philip D'Souza complained that this was the third incident and that the trawler owners have suffered a loss of 95.95 lakh rupees. He said that he has written to Fisheries Minister and MPT demanding compensation. No, काल राती 9:30 सुमार जेन्ना ही बोट जेन्ना लॉंग सायड जाताली ही व्हडली कार्गो शिप तेन्ना टक येवन ती जेन्ना दुंगयत तेन्ना आख्ख्यो जितल्यो बोट्यो ज्यो धोक्यार आसल्यो त्यो डॅमेज केल्यो. बोट्यो 100 बोट्यो सुमार डॅमेज जालो. वो जेन्ना वो इन्सिडेंट जो आयज घडला तो पयले फावटी न्हू, हो 3 फावटी हेच भाशेन इन्सिडेंट हो घडलो आनी गेल्या त्या वर्साक देखून हेच भाशेन आमच्यो ह्या टकान ह्यो बोट्यो डॅमेज केल्ल्यो. तो सारको बोटी कडेन पावलो आनी तेजे स्पिडीचेर ज्यो आमच्यो बोट्यो धोक्यार आसल्यो, धोक्यार एंकर केल्ल्यो, थोड्यो भायर थोड्यो एंकर आसले तेंचे नांगोर तुटले आनी सगल्यो बोट्यो जंय मय पडल्यो. म्हणटकच हे भाशेन हो इन्सिडेंट हे भाशेन जायत आहा. पयले सुवातेर आमकां धोको म्हणटा तो सारको ना. पयले सुवातेर आमकां सारकी प्रोपर म्हणटा ती जेटी ना. आयज हे सीजन आमचे सारकी वचोंक ना, प्रॉब्लेम जाला. पूण तरी पूण आयज जेन्ना अननेसेसरी जे इनोसेंट बोटकार बडे त्रासान पडले हेंचे बोटींक लागून. सो तेका लागून हांव इतलेंच सांगता, ज्या ह्या MPTन ज्यो आयज आमच्यो बोट्यो डॅमेज केल्या हेजेर इन्क्वायरी करची पडटली. तसोच हांवें म्हाज्या फिशरी मिनिस्टराकूय बरयलां. Hiro Male for GOA 365 from Vasco. Raya ZP member Morvin Rebello has demanded that government should act on garbage dumped along the roadside.
Garbage is dumped on both sides of the road entering Raya village, he said. Sonsoda garbage issue is yet to be solved. Now a new garbage problem has arisen in neighboring village in Rai. People do not listen and dump garbage on the roadside. Government should act on those who dump garbage on the roadside. And if फाटल्यान तुम्ही खबर आहा, there was a big issue, legacy dump. And after a lot of efforts by the people of this constituency, that remediation of the dump has started. ते एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आणि आता दुसरे प्रॉब्लेम चालू जाला तुमचं येला हिंगा दोन्ही सायडीन गार्बेज डंप कोताय आणि हे मुखार तर आमी गेले जाल्यार सगळे लोकांनी आमकां गोरो सरावंडींग सगळे साफ दवरला बट स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी जरी तर इफ इट इज सच अ शेबी प्लेस शेबी थिंग and in this today's times when there is a pandemic, this is a favorable condition for the virus to grow. I am requesting the government, thank you सगळे agencies आहे GOA waste management plus environment, this is also environment portfolio is coming into picture, GOA waste management, garbage ministry also is coming into picture, so they should see that this garbage issue is solved. And this is not only the place, आता सकाळ के जाल्यार सगळ्याक उदक dark spots. So many places, dark spots, even water bodies are not spared. जे व्हड पळय हाय उदक वचपाचें तितून देखून लोक गार्बेज हाडून उडयता. The government has to do the policing about it, no? Now how government has managed social distancing, how government has managed that everybody should wear a mask. Everybody is wearing it. Mask घालून वयले helmet आनी घालताय आतां लोक. It's very inconvenient. पूण लोकांक fear आहा that they will be challaned, there will be fines. So people are adhering to the rules. So same way, if the government takes this matter seriously, and if there is a, initially patrolling is required. Initially patrolling somebody, if the panchayat people go and stop these people, they कोण ऐक नाही पंचायत दादागिरी कोताय ते. एक garbage collectioning drive झाले, MLA have collected the garbage here, but तेणे थिंगा दोले ती garbage. ते सगळे सुण्यानी आणि कोणी उचलून ते सगळे mess झाला पत्तून. Sandeep Toekar for GOA 365 from Margao. We shall slip into a short break. Do stay with us. Welcome back. Margao Police has registered an offence against vehicles transporting migrant labourers from North Goa to shelter houses in Naveli and Fatorda. Social activist Auda Vegas says shelter houses are running out of space for migrants of South Goa and action must be taken against the owners and contractors who leave their labourers in Fatorda Stadium instead of taking care of them. Migrants have started leaving Goa due to lockdown. However, there are thousands of migrants stuck in shelter houses in Fatorda. Now, migrants from north are being bought in vehicles and dumped in shelter houses. Auda has demanded strict action on their employers and contractors. माझी टोटल सिंपथी लेबराक आसा तरी आसतना म्हाका दिसता जे वेळाचेर आमचे सरकारान तांची सोय केली आनी जांकां तांकां धाडपा जाय जे डिजर्वींग आशिल्ले तांकां आमचे नावेली स्टेडियमाचेर दवरून तशेंच फातोर्डा स्टेडियमान दवरून गाडी तांकां दिवन तांकां जेवण वगैरे दिवन तांकां धाडलें. आतां हे लेबर जे एम्प्लॉयर्स आनी कन्स्ट्रक्शन लेबर किंवा खंय तरी कोणा कडेन कामां आशिल्लीं बोटीचेर आशिल्ले तांची कर्तव्य आसता जाणी तांकां एम्प्लॉय केल्ले तांकां पावोवपाची. हो एक बोज जावपा जायना सरकाराचेर किंवा लोकांचेर कित्याक ऑलरेडी 2000 लेबर आसा थंय ऑलमोस्ट 2000 आनी त्या भायर ते नॉर्थांतल्यान हांगा धाडटात. नॉर्थाक शेल्टर होम कित्याक उगडूना? एम्प्लॉयर्स तांकां दवरिले ते फाटीं कांय तेंचे रेकॉर्ड ना कितें आसा म्हणून गोंयान तांचेर कडक एक्शन जावपा जाय किंवा ते खंयच्यान आयल्या नॉर्थाच्यान आयले ते जर ते गोंयचे भायल्यानूय बी आयले जाल्यार कांय खबर ना कोण सांगतलो? पुलिसांनी तांचेर कडक एक्शन घेवचें कोणाचे एम्प्लॉयरांचे आनी जांकां हाडून पावयत तांचे तांच्यांनी तांकां इतलो तेंप फाटीं दवरला तांचे ट्रेनी चुकल्यो तांकां अशें म्हणटात की थोड्यो ट्रेनी एमटी गेल्या म्हणून त्यो कमी करच्यो पडल्यो म्हणून जाल्यार हें सगळें सारकें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें. ओगीच न्ही आमची कलेक्टराक क्रिटिसायज करप SP क्रिटिसायज करप इट्स नॉट करेक्ट. There are 2,000 workers lodged in Fatorda Stadium.
Fatoda police has started acting on some contractors and employers who are dumping their workers in shelter house. Margao Police Inspector Kapil Naik gave details. सद्याक फातोडा स्टेडियमाचेर शेल्टर होमाक कमीत कमी एक 2000 लोक आसात. तातूंत ते डिफरंट स्टेट्साचे आसात. वेस्ट बेंगाल, झारखंड, ओरिसा, बिहार हांची चड आहात. आनी आमी ते आमचो स्टाफ डिप्लॉय केल्लो आसा. आमचो एक ऑफिसर आनी एक 10 कॉन्स्टेबल्स ते आमी 24 hours डिप्लॉय केल्ले आसात टू एवॉइड एनी लॉ एंड ऑर्डर अनवर्ड इन्सिडंट. म्हणजे एकच विनंती आसा कोण जे पळय ओनर्स पळय कोण आसात तांणी आपल्या मायग्रंट्सांक स्वताची तांकां तिकीट काडून ट्रेनीर बसोवन धाडचे आनी हांगा शेल्टर होमाक हाडपाचें मातशें कमी करचें. कित्याक शेल्टर होम ऑलरेडी 2000 थंय भरिल्ले आसात. सो कोणाच्यान जाता जायना तांकां शेल्टर होम आसाच, पूण कोणाच्यान पळय एफर्ट जाता तांणी आपल्या मायग्रंटांक ट्रेनीचेर तिकीट काडून धाडून दिवचें. सद्याक आमी सगळ्यो टोटल अंडर सेक्शन 188 24 केसीस बुक केल्ले आहात लॉकडावन स्टार्ट जाले तेन्नाच्यान. आनी 36 पर्सन्स अरेस्टेड, 15 व्हेकल्स अरेस्ट केल्ले आसात. आनी हे जे पळय मायग्रंट्स लेबरां हाडून सोडटात जे ओनर्स तांच्यो सद्याक आमी 5 केसीस रजिस्टर केल्ले आसात. 6 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसात ह्या केसीक. जे कोण पळय मायग्रंट्स लेबर्सां स्टेडियमा भायर हाडून सोडटाले तांकां for disobeying the orders of the district magistrate, for deserting the migrants outside the stadium. आता आम्ही फुडें आमचे हे चालूच दवरतले की कोण पळय आमच्या तांच्या लेबरांक स्टेडियमाच्या भायर सोडटा, we will take action against them. Ramesh Naik Raut for GOA 365 from Margao. Arrest Gautam Kambli for stealing trucks and parts. Salset Truck Owners Association have demanded. They say if Kambli is taken into custody and interrogated, then the vehicle theft racket would come to light. The association says thefts of trucks carrying ore, truck battery, diesel are being reported in Salset, but police were not able to trace the thief. When the papers of truck GA02T6203 came into RTO for registration, it was found that the truck was stolen. The truck was driven by Gautam Kambli. The association suspects that Kambli is behind the incident. They have demanded that the police should take them into confidence. Watch. मार्चाचे 9 तारखेर आमगेले ट्रकवाल्यांनी एक लेटर ITO लेटर केलें. एक गाडी चोरयेची आनी एक भुरगो बोल्दो नंबर गाडी चलयतालो. गाडी नंबर GA02T6203 गौतम कांबळी हेमी 9 तारखेर एप्लिकेशन ITO दिल्लें. 10 तारखेर तेमी युनियनान दिलें आनी तें हांवें घेयलें. उपरांत हांव तेंगेर ITO गेलो. ITO वयतरी ITO सांगिल्लें ही गाडी चोरयेची. आज लास्ट ती गाडयेचें डिसिजन कितें जालें चोरये म्हूण तेणी इन्फॉर्म करून आज आमकां सगळ्यांचो पेपर दिले. तेगे पेपर सगळे म्हणून हांव कितें मागता गव्हर्मेंटाक कितें मागता हांवें गाडी कितली चोरल्या त्यो म्हाका कळपा जाय गव्हर्मेंटान. आतां पुलिशेन इन्क्वायर करपाक काम पुलिशी गेलें. आतां एक गाडी ताणें चोरून हाडल्या कितले एक सांबाळल्या गाडी एकटुट्यान कितूच चोरला आसता गाडयो. हांव मागता पुलिशेन कडेन एक जाती तूं बेगी अरेस्ट करचो. तुम्ही केस बी झाले केस जालोली ऑलरेडी केस जालो हांव तेजी एक्शन घेतो. आतां एक्शन घेता तेजी. मायनिंग बंद जाल्ले कारणान तुम्ही गाडी रस्त्यार वयताले आनी कितें करताले घरा थोड्या गाड्याक रस्ते आसनाय आनी तो रस्त्यार दोन वचप तेजी बॅटरी ना जावप कोण डिझल चोरप कोण तेंगे गाडयो नाच जावप म्हाका स्वता म्हाका दुबाव पडटा रेकेटा हो भुरगो आहा. Ramesh Naik Raut for GOA 365 from Margao. 2 Jaish-e-Mohammed militants escaped after throwing grenade at police in Kashmir's Budgam district on early Thursday morning. The militants left behind 1 pistol, 6 magazines of AK rifle and other materials. A senior JK police officer said they had inputs that 2 JEM militants were hiding there. He said they launched a search operation which turned into an encounter after the hiding militants fired at the security forces. Earlier on Wednesday, 3 militants were killed in an encounter with security forces in Shopian district of Kashmir. 9 Hizbul Mujahideen militants, including a self-styled commander, were also killed in 2 gun battles with security forces on Sunday and Monday. GOA 365 Bureau. One of the 4 former white Minneapolis police officers who were charged over the death of George Floyd was released on bail on Wednesday. Thomas was one of the 3 officers charged with aiding and abetting second-degree murder and aiding and abetting second-degree manslaughter in Floyd's death on May 25th, reports say.
The former police officer Thomas Lane, 37, had been held on $750,000 bail and was freed from Hennepin County Jail, Sheriff's Office records showed. George Floyd, 46, a black man whose death in custody set off huge protests all over the United States. Protests fled for the 17th day early on Thursday, with crowds in Portland, Oregon flooding city center streets and some activists throwing bottles at the police. GOA 365 Bureau. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.